أسباب الانجري ممكن يصير عندي inferior and anterior dislocation of shoulder joint، حكينا هو على shoulder joint and its dislocation. لأن نتذكر إنه ال axillary nerve trans around the surgical neck of the humerus. فمن يصير عندي inferior ممكن يصير ممكن ينشد ويصير عرضة للانجري. Fracture of surgical neck of the humerus طبعا هو ال axillary nerve around the surgical head of the humerus. ممكن misplaced injection، عادة احنا نسوي injection intramuscular injection بالdeltoid، فممكن يصير عندي misplacing للinjection مكان خاطئ وتسبب ب axillary nerve injury. شنو اللي راح يظهر عندي as a clinical manifestation؟ first طبعا إذا أكو fracture أو إذا أكو dislocation راح يصير عندي severe pain in this region. So احنا طبعا راح نخسر الدلتويد، فراح نخسر الابدكشن beyond 15 degrees، بعد 15 درجة لحد 90 degrees راح اخسر الابدكشن of the arm. ليش؟ This is the action of deltoid. Initiation of abduction، بداية الابدكشن لحد 15 degrees this is supraspinatus muscle، right? So ما راح المريض من اقول له سوي abduction راح يسوي abduction لحد 15 degrees و that's it، ما يقدر بعد يكمل beyond 15 degrees. However أن المريض عنده مثلا fracture of the surgical neck أو dislocation، ما أجي طبعا هو بده يسألنا ما أقول له تعال أفحص سوي لي abduction، never، because he's in pain. he will be ما راح يكون متعاون، he's in pain. يعني أهم شغلة إنه أنت you ease the pain of the patient. طبعا progressively راح يصير عندي shoulder weakness of course. راح يصير wasting لل deltoid muscle which will be very apparent و very rapidly راح نخسر ال contour shoulder contour هذا الدائري due to muscle wasting atrophy ضمور الدلتويد مقارنة طبعا بال other healthy part. So راح يصير flat shoulder due to atrophy and wasting of the deltoid. أكيد راح يصير عندي sensory loss بمنطقة lower half of the deltoid. هذه مهمة من إذا أريد أفحص مريض عنده fracture of surgical neck أو painful dislocation of the shoulder joint و I suspect إنه هو عنده axillary nerve injury، ف I should test this test إنه testing for sensory loss على axillary nerve distribution للcutaneous innervation. Radial nerve it's the largest nerve بالحقيقة بالupper limb. عنده motor عنده sensory innervation. many branches طبعا. الشيء اللي يميز الراديال نيرف سوري انه هو يعطي branches بمناطق قبل المناطق اللي يغذيها، بمعنى انه هو بالاكزيلا يعطي branches للترايسبس ويعطي posterior cutaneous nerve للarm. هو when it is still in the axilla وبعدها بالاكزيلا يعطي branches للarm. ومن يكون بالارم بالسبايرال جروف اوف ذا هيومرس راح يعطي برانشز موجوده بالفور ارم مثل انكونيوس، يعطي posterior cutaneous nerve of the forearm ويعطيني طبعا other. بعدين يوصل للانتيريور compartment، يطلع من السبايرال جروف يروح للانتيريور compartment بالlateral aspect of the cubital fossa beneath جوا البريكر رادياليس if you remember. قبل لا ينقسم التيرمينال برانشز راح يعطي برانشز لل extensor carpi radialis longus brachioradialis radialis ويعطي small part of brachialis. بعدين ينقسم إلى two terminal branches. You remember the details and course branches. الإصابة ممكن يصير عندي إصابة بالأكزيلا، ممكن يصير عندي إصابة بالسبايرال جروف، ممكن يصير عندي injury بالفور للposterior interosseous nerve اللي هو deep branch of the first injury بالأكزيلا. ممكن سببين، أهم سببين هو عكازة تكون
misplaced في المكان الخطأ لمدة طويلة ممكن يستخدمها الشخص، فتسوي لي pressure على الراديال نيرف بالأكزيلا. الأذر كمان كوز هو تصير بالالكوهوليك بالدرانك بيبل اللي هو during Saturday nights دول يكونون very drunk، ممكن ينامون بهالصورة ويصير عندي pressure على الراديال نيرف the axilla، وهذه عادة يسموها Saturday night palsy نتيجة الراديال نيرف انجري، نتيجة هذه يعني البوزيشن. Saturday لأن اللي هي قبل الويكند. Manifestation on the patient will suffer من خسارة كل البرانشز إذا نتذكرها، اللي هي للترايسبس، للإكستنسورز and supination of the forearm and as well as extension of the wrist joint. فراح يصير عندي loss of elbow extension, loss of supination of forearm except وهي مهمة except when the elbow is flexed، وهاي you should remember it، لازم تعرف ليش عندي loss of supination بالradial nerve injury except the patient can supinate when he flexed his forearm or his elbow joint. And loss of wrist joint extension and of course digits، طبعا مو digits، extension of the metacarpophalangeal joint. And this nice picture that تشوفونها you can notice انه من نسأل المريض نقول له ارفع ايديك ومدهن امامك، affected side and wrist will drop، راح يسموه سقوط مفصل wrist joint، فراح كأنه يصير عنده سقوط لأن extensors ما تشتغل، wrist extensors due to radial nerve injury, as well as we lose the extension of the metacarpophalangeal joint. إذا تلاحظون there is a fixed flexed metacarpophalangeal joint due to the action of lumbricals. واضح؟ due to the action of lumbricals. هذه الديفورميتي نسميها wrist drop. sensory loss هو sensory loss of radial nerve طبعا بالarm عندي upper lateral or superlateral cutaneous innervation، عندي posterior cutaneous nerve of arm، posterior cutaneous nerve of forearm، dorsal two-thirds of the hand, and the dorsum of the lateral 3.5 fingers up to the nail bed. لأن دول النيل بيد منه لازم نعرفهم طبعا تاخذوهم. Now, radial nerve injury in spiral groove, which is the most common cause for radial nerve injury. It usually occurs due to fracture of the midshaft. عادة the level of this fracture يصير beyond the origin of the branches in the spiral groove. إذا نتذكرها قبل سلايدين. اللي هم motor branches للtriceps، lateral head، anconeus، posterior cutaneous nerve of forearm, and so on. However, distal branches اللي تطلع من when يصير radial nerve anterior compartment will be affected. طبعا هذا ممكن يصير due to improper position of operating table. عادة الشخص اللي يسوي له عملية ممكن مد ايده هيك laterally ويخلون بيها فد IV sets، ممكن يعطوا مغذيات، ممكن يعطوا blood، ممكن يعطوا drugs during the operation. ف improper positioning of the arm ممكن يسوي لي pressure على radial nerve in this spiral groove، يسوي لي injury للradial nerve، أو ممكن prolonged application of tourniquet. فالtourniquet مشدودة على الارم very tightly ممكن تأثر وتسوي لي pressure radial nerve. motor loss راح نخسر طبعا كل branches distal للinjury of course، فراح يصير عندي loss of wrist extension and بالتالي شنو هذا شي يسموه wrist drop مثل ما شفنا axillary nerve injury بالradial nerve، sorry axillary injury بالradial nerve.
الكوتينيوس innervation فقط للهاند اللي هو فقط للدورزم of the hand. ليش؟ لأن ال posterior cutaneous nerve of forearm اللي هو branch من radial nerve of course يكون intact. ليش؟ لأن هو طالع proximal للإنجري، more proximal للإنجري. قبل ما يصير injury للنيرف هو طالع، فيصير عندي loss of sensation along the lateral 2/3 of dorsum of the hand as well as the dorsum of the lateral 3.5 fingers إلى حد ال nail bed أو لحد ال distal phalanx. Radial nerve injury بالforearm this is due to a fracture of the proximal radius which is kind of rare. It involves only the deep branch of the radial nerve. شنو الاسم الثاني؟ posterior interosseous nerve. فشو أتوقع المانيفستيشن يكون motor only and only. ليش؟ because this is a pure motor nerve. it supplies كل muscles of the dorsal aspect of the extensor compartment of the forearm, right? عدا brachioradialis and extensor carpi-radialis longus. This is very important. ليش؟ Then هذول two nerves they get motor innervation from radial nerve before its division. قبل لا ينقسم، إذا نتذكر قبل 4 سلايدات 3 سلايدات diagram of the radial nerve، قبل لا ينقسم radial nerve into deep and superficial راح يعطيني innervation brachioradialis extensor carpi-radialis longus. right؟ فما راح أخسر تماما يصير الدرس تدروب. الكلينيكال مانيفستيشن راح يصير كالتالي. أول شيء عندي loss of metacarpophalangeal joint extension. ليش؟ due to loss of extensor digitorum function. weak wrist joint extension with radial deviation. That's why, because extensor carpi-radialis longus is intact. هي أصلا حصلت النرفيشن قبل لا تنقسم deep و superficial branch، و superficial يدخل بالheads of supinator وبعدين يغذي لل posterior compartment. فمن أسوي extension أول شيء راح يصير weak، ثاني راح يصير عندي radial deviation أو abduction slight abduction. راح أحصل slight abduction due to extensor carpi-radialis longus. مو بس تسوي لي extension، لا تسوي لي slight abduction. Interphalangeal joints can still be extended. هاي مهمة. بعدني أسوي ليش؟ مثل ما قلنا بالكلو هاند إنه extension of interphalangeal joints هي the function of the both interossei and lumbricals which are small muscles of the hand. بدنا نشوف هنا طبعا عندي شوية slight extension. okay. Flexion, I can't flex the metacarpophalangeal joint. However, a patient cannot extend the metacarpophalangeal joints and can extend the interphalangeal joints. On the long run طبعا راح يصير wasting لل-extensor muscles of the forearm. Sensory loss, there is no sensory loss because إذا فقط posterior interosseous nerve involved ما راح يصير عندي sensory loss. Ulnar nerve هو nerve of the small muscles of the hand, very important. ممكن يصير به injury طبعا it gives no branches لا بالaxilla ولا بالarm. ممكن يصير به injury at the elbow joint خاصة من يمر posterior medial epicondyle. ممكن يصير به injury at the wrist joint. طبعا branches نشوفها يعطي motor branches للفلكسر carpal nerves، يعطي الميديال half of flexor digitorum profundus. طبعا يعطيني هنا dorsal cutaneous nerve للdorsal 1/3 and dorsal aspect of medial 1.5 fingers. يعطيني قبل يوصل للwrist joint. This is important and we will discuss it later. فأول lesion يسموه high lesion injury. ممكن يصير due to compression of the ulnar nerve ب cubital tunnel syndrome
ممكن يصير compression. هنا اكو عندي tunnel fibro osseous، اكو fibrous tissue bone وداخل بيه الراديال nerve الulnar nerve sorry يصير بيه compression in this region. Other cause هو due to fracture of the medial epicondyle. اللي راح اخسره هو function of flexor carpi ulnaris, so the wrist will be slightly abducted or radially deviated. راح اخسر ال function of the medial half of flexor digitorum profundus، فما راح اقدر او راح يصير عندي weak flexion of the interphalangeal joints of ring and little finger، لأن flexor digitorum profundus اللي نتذكرها هي مسؤولة عن ال flexion of the interphalangeal joints، تأسست طبعا وياها خاصة ال distal interphalangeal joints of ring and little finger medial two halves. راح يصير عندي hypothenor muscles paralysis، ulnar nerve responsible على كل ال small muscles of the hand عدا ال thinner of the thumb 3 thinner muscles and lateral two lumbricals. فراح أخسر ال hypothenor muscle function little finger كل ال interossei وال medial two lumbricals ال fourth وال fifth lumbricals as well as the adductor pollices. Deformity again مثل ما حكينا بالclumpix paralysis طبعا يعني نسينا في شيء إنه deformity بالlower brachial plexus injury يسموها clumpix paralysis مكتوبة راح تاخذوها أو claw hand. هنا أيضا راح يصير عندي claw hand because أنا خسرت ال function of small muscles of the hand خاصة interossei and medial two lumbricals. فاللي راح أحصله هو again claw hand especially of the medial two fingers اللي هما ring and little fingers، مو مثل ما شفنا بال clumpix paralysis أو lower brachial plexus injury. فاللي راح أشوفه هو again راح نعيد إنه hyperextended metacarpophalangeal joints especially of the medial two fingers ring and little finger، ما ننسى very important. Hyperextended metacarpophalangeal joints and flexed interphalangeal joint. راح يكون عندي flat hypothenor eminence due to wasting، راح يصير عندي ضمور لل muscles of the hypothenor eminence، وراح يصير عندي wasting لكل الانتروسياي. اللي راح اقدر اشوفها اني هو راح اشوف ال wasting of the dorsal interossei only. فاللي راح اشوفه هو هنا يسموه furrowing of the dorsum of the hand او grooving، كأنه دا اشوف grooves، دا اشوف اكو دا اشوف هنا اكو wasting كأنه صار عندي قنوات هنا. اوكي sensory loss راح اخسر كل ال sensory cutaneous innervation of the اللي هو dorsal and palmar aspect of the medial 1/3 of the hand as well as the medial one. هذا طبعا medial one، هذا هنا طبعا half only the half، فهذه هي كلها راح أخسر ال sensory innervation. ذاك طبعا اللي يسموه high lesion. lower lesion أو low lesion راح يصير at the wrist وخاصة due to cutting injury due to sharp objects إلى آخره. شنو اللي راح أخسر الفانكشن مالته بالموتور؟ كل ال small muscles of the hand supplied by ulnar nerve، يعني كل ال intrinsic muscles عدا ال thinner muscles and the lateral two lumbricals. Deformity again it is claw hand بس it is more prominent than the high lesion، وراح نحكي شوية شنو السبب وشنو الفرق بين ال upper lesion أو ال high lesion وال low lesion of ulnar nerve. السنسوري very important، ما راح أخسر فقط ال palmar aspect of the distribution of the ulnar nerve. ليش؟ لأن ال dorsal aspect راح يطلع قبل الانجري proximal للانجري، فراح يصير intact sensation on the dorsal aspect of the medial 1/3 and medial 1.5 fingers.
نعم. شنو الفرق بين الكلو هاند بالأبر أو بالهاي واللو ulnar nerve lesions؟ مثل ما قلنا إنه اللو lesion راح ينطيني more clawing, more prominent claw hand deformity than the high lesion. ليش؟ باللو lesion راح يكون عندي intact sensation, intact innervation the medial half of flexor digitorum profundus. low lesion at the wrist راح يصير الانجري at the wrist هو already it gives innervation to both flexor carpi ulnaris and the medial half of flexor digitorum profundus. فاللي يصير هو كالتالي، أنا راح يصير عندي يبقى عندي hyper extension للميتاكاربوفالنجيال joint، راح يصير عندي flexion للinterphalangeal joints due to paralysis of lumbricals and interossei. هنا ما راح يصير عندي ذاك الكلو. ليش؟ لأن اللامبريكلز هنا تشتغل باللاترال two fingers أو باللاترال two lumbricals، لأن median nerve هنا intact right؟ وأجين طبعا كل المسلز of the thumb are intact وتشتغل ما عندنا مشكلة بها. فاللي يصير بالميديال two fingers إنه الفلكسر ديجيتوم بروفاندس الميديال هاف اللي تشتغل على الرينج and little finger still work، فراح يصير عندي تنشن هنا أكثر يسموه tonic tension. فلكسر ديجيتوم بروفاندس راح تشتغل أكثر مما إذا كانت بالهاي ليجن. بالهاي ليجن راح يصير عندي paralysis للفلكسر ديجيتورم بروفاندس للميديال هاف فلكسر ديجيتورم بروفاندس، فالفليكشن هنا يكون مو كلش prominent مال انترفالنجيال جوينتس، فالكلاوينج باللو ليجن راح يكون اكثر من الهاي ليجن، وهذه طبعا ضد المنطق احنا لان نعرف اذا كل ما الليجن صار اعلى كل ما الديفورميتي المفروض تكون more severe. فهذه الحاله يسموها ulnar nerve paradox اللي هي مفارقه الulnar nerve، انه اللو ليجن is more severe يعطينا claw hand deformity more severe than the high lesion. واضح؟ ulnar nerve يعطينا كلو هاند خاصة للرينج and little finger. clumpix paralysis اللي هو C81 low brachial plexus again يعطيني كلو هاند، بس ذاك كلو هاند يكون لكل most of the fingers الميديال فور طبعا عدا الثumb due to involvement of both ulnar nerve and median nerve. واضح؟ مفارقة ulnar nerve paradox إنه low lesion يكون more severe than the high lesion due to intact medial half of flexor digitorum profundus. Other sign that can be tested بالulnar nerve injury هو إنه نحن نفحص adductor pollicis of the thumb. شلون نفحصها؟ نفحصها عن طريق شيء اسمه Froment sign. Froment sign شو يقول Froment؟ يقول إذا خلينا في paper between the thumb and other fingers and we ask the patient to adduct the thumb holding this paper by adduction only. Okay. إذا عندي ulnar nerve injury paralysis of adductor pollicis فالpatient will flex the thumb حتى يحاول an attempt to hold the paper. احنا طبعا نحاول نسحب البيبر، فشي يسوي البيشنت لأن ما يقدر يسوي adduction paralysis of adductor pollicis ulnar nerve injury، فراح يسوي flexion حتى يحاول يثبت البيبر. This is called Froment sign. طبعا other test ممكن نفحص الانتروسياي، نقول للبيشنت spread your fingers out ما يقدر يسوي، أو نقول له separate the little finger against resistance، نخلي مقاومة على little finger ونقول له حاول تبعد little finger فما راح يقدر. ليش؟ paralysis of interossei due to ulnar nerve injury. median nerve طبعا كنا نعرف الميديان نيرف هو يطلع من كل الروتس. اوكي، ياخذ من اللاترال كورد والميديال كورد، ياخذ lateral medial roots of the median nerve. ما ينطيني أي branch بالأكزيلا، ما يعطيني أي nerve أو branch بالarm. It supplies كل muscles of the flexor compartment عدا الفلكسر carpi ulnaris والmedial half of flexor digitorum profundus.
and supplies the muscles of the thinner eminence, flexor pollicis brevis, abductor pollicis brevis, opponens pollicis, وsupplies the lateral two lumbricals. ويعطيني cutaneous innervation للlateral aspect of the palm, lateral 3.5 fingers الحاد dorsal aspect of the distal phalanx ببساطة. ممكن يصير عندي ب 2 levels، الانجري ممكن يصير عندي ب 2 levels. الواحد يصير at the cubital fossa، من يدخل الكيوبيتال fossa. الother injury هو يصير at the wrist joint. طبعا median nerve عنده فد خاصية، عنده فد special condition اللي هو is very important و very common، يصير ب compression syndrome، ممكن ينضغط، اللي نسميه Carpal tunnel syndrome، راح نحكي عليه بالتفاصيل. The injury of the median nerve at the elbow, it is not so common للmedian nerve، يصير خاصة بالchildren due to supracondylar fracture. The fracture of the humerus above the condyles يكون يسوي لي median nerve injury. اللي راح يصير هو paralysis لكل الفلكسرز of the anterior compartment of the forearm except طبعا flexor carpi ulnaris and medial half flexor digitorum profundus by ulnar nerve. راح يصير عندي loss of pronation، راح يخسر innervation للpronator teres and pronator quadratus. طبعا paralysis للflexor pollicis longus و paralysis of the thinner eminence، كل muscles of the thumb will be lost عدا extensor of course. يصير عندي wasting للmuscles of the thinner eminence. deformity هو راح يصير مثل ما قلنا loss of pronation، فالforearm تكون supinated. wrist flexion is weak accompanied by adduction or ulnar deviation. ليش؟ لهنا راح يجي شغل الفلكسر carpi ulnaris اللي supplied by the ulnar nerve. No flexion بالinterphalangeal joint especially of the index and middle finger. ليش؟ لأن الring and little finger من جايهم من medial half of flexor digitorum profundus اللي هم supplied by the ulnar nerve. The thumb there will be loss of flexion, abduction and opposition. opposition يا طلاب هو أهم action للthumb. Very important. إذا تنتبه أنت على الفانكشن of the thumb 90% هو opposition، إنه أنت تسوي pincer grasp، هذا يسموه pincer grasp، إنه تلزم فد object between the thumb and the index أو thumb and the middle، تكتب، ترسم إلى آخره، تلزم فد شيء، تتحسس فد object whatever، تلزم مفتاح إلى آخره من actions of the thumb. فمن أخسر الopposition أنا راح أخسر a lot of hand function، راح أخسر وظائف كثيرة لهذا. طيب اللي راح أخسر من أخسر أني thumb abduction ويصير عندي wasting لل thinner eminence. deformity of the hand راح تصير الثumb بيكون adducted يعني راجع للdorsal aspect of the hand، وراح يصير عندي wasting للthinner. هذه تشبه اليد للقرد، فنسميه apes hand deformity. ape يعني قرد. apes hand deformity راح نشوفها بالسلايد القادم شلون ممكن تشبه اليد مال القرد. sensory innervation راح يكون كل loss of كل sensory distribution of the median nerve اللي هو palmar aspect of the 2/3 of the hand, lateral aspect of the palm of the 2/3 of the hand, و lateral 3.5 fingers up to the dorsal aspect of the distal phalanx. هنا اللي راح يصير عندي apes hand deformity. هنا this is the normal resting position of the hand. نشوف إنه thumb is abducted, slightly flexed fingers, or this is the resting position of the hand. من يصير عندي median nerve injury راح يصير عندي loss of abductors of thumb abductors، خاصة abductor thinner eminence. The thumb will be returned in adduction
بمرور الوقت راح يصير عندي wasting للthinner eminence، فراح أحصل إيد أو أحصل deformity تشبه إيد الأيب، القرد، نسميها ape's hand deformity. Other sign اللي هي يسميها sign of benediction، و benediction اللي هو المباركة، تصير عادة برجال الديانة المسيحية إنه يعطون the benediction، يعطون المباركة تشبه الديفورميتي. هذه الساين، هذه العلامة هي active sign. البيشنت بالresting position عنده ape's hand deformity، يعني adducted thumb, wasted thinner eminence, cannot abduct, cannot oppose, and of course cannot flex the thumb. واضح؟ من أسأل المريض أقول له flex your fingers أو make a thumb، شو راح يصير عندي؟ he will only flex the ring and little finger. ليش؟ لأن medial half of flexor digitorum profundus اللي هو supplied by the ulnar nerve will be flexed, and only these fingers will stay in extension. ما يقدر، لأن paralysis of flexor digitorum profundus will lateral half of flexor digitorum superficialis, lateral half of the flexor digitorum profundus، بالإضافة إلى flexor pollicis longus والبريفيوس مال thinner eminence. فالثumb يبقى بالadduction ويبقى بالاكستنشن، والindex and middle finger will stay in extension. واضح؟ This is the sign of benediction. تظهر only when we ask the patient to do a fist. واضح؟ Median nerve injury at wrist. This is due to, which is rarely يعني مو كلش common, due to penetrating injuries in this region أو due to cutting injury. Again راح يصير عندي loss of innervation in the thinner eminence، وراح أحصل على ape's hand deformity. Sensory same as sensory loss بالmedian nerve injury at the carpal tunnel syndrome هو most common nerve entrapment syndrome in the body، مو فقط في upper limb. هو عبارة عن متلازمة، مجموعة من الأعراض والعلامات تظهر نتيجة انضغاط الميديان نيرف compression of median nerve in the carpal tunnel. مثل من the carpal tunnel هو عبارة عن قناة متكونة posterior من carpal bones anteriorly من الفلكسر retinaculum، يمر بها مجموعة من structures 9 tendons، 4 flexor digitorum superficialis و4 flexor digitorum profundus، واحد هو flexor pollicis longus، بالإضافة إلى الميديان نيرف. طبعا هذا الكمبريشن أو هذا الانضغاط يحدث نتيجة أي سبب يزيد لي البريشر within the carpal tunnel، مثلا inflammation of synovial membrane of these tendons، inflammation of the tendons itself، أكو عندي مثلا rheumatoid arthritis، التهاب رثوي للجوينتس، whatever. ما نريد ندخل بتفاصيل causes of the carpal tunnel. Increased pressure in the carpal tunnel. الأعراض اللي راح تظهر هي كالتالي. راح تظهر عندي sensory symptoms as a pain and paresthesia especially at night، خاصة at night. طبعا هذا يصير بالفيميل أكثر مما هو بالميل. فربة البيت تعاني من أعراض بالليل قبل لا تنام. الأعراض هي عبارة عن pain، توصفها as pins and needles، كأنه المنطقة هاي تشكشك كأنه بنيدل أو أبرة ودا تتشكشك، يصير عندها pain ألم. وين منطقة this region of the palmar aspect of the hand and the lateral 3.5 fingers, except this region I will see it. بس أريدكم تلاحظون origin of the palmar cutaneous branch of the median nerve. الأوريجين يطلع قبل ما يدخل الميديان نيرف للكاربال tunnel and it passes superficial للفلكسر retinaculum. It does not involve بالcompression of the median nerve. area that will be involved
sensory symptoms of carpal tunnel syndrome هي المنطقة الخضراء فقط will be involved. المنطقة orange area it is not involved in the symptoms of the carpal tunnel. ليش؟ because it's supplied by the palmar cutaneous branch of the median nerve اللي هو يطلع قبل لا يدخل median nerve للcarpal tunnel ويطلع superficial لل flexor retinaculum. Again طبعا as well as the symptoms ممكن تمتد لحد ال dorsal aspect of the distal phalanges. طبعا eventually راح يصير عندي muscle wasting especially of منو of the thinner eminence. رأسا تطلع أي paralysis للميديان أي injury للميديان nerve paralysis thinner muscle رأسا تطلع يصير عندي wasting وضمور للthinner eminence. وراح أخسر طبعا الابدكشن راح أخسر الopposition very important. فالمريض يقول لك أني من ألزم شيء يوقع بسهولة ما أقدر أسيطر على الأشياء. ليش؟ لأن loss of thumb opposition. وممكن طبعا يؤدي لي إلى wasting of the thinner eminence أكيد حكيناها مثل ما نشوف هنا. very nice. نشوف هنا طبعا bilateral carpal tunnel syndrome. عندي wasting on both sides. شوفوا واضح جدا خاصة بالليفت سايد. تصور بالليفت سايد أكثر. طيب اكو عندي two signs او two tests ممكن افحصهم على ال patient with carpal tunnel syndrome. اول واحد يسموه tunnel test. tunnel test هو انه السيمبتومز اقدر اظهرها على المريض او يقدر المريض يحس بها when I do tap the region of the median nerve بالcarpal tunnel. فمن اسوي tapping بس شوية اضرب منطقة median nerve بالcarpal tunnel ممكن تطلع لي symptoms ويقدر يحس بها المريض. symptoms ممكن تنعاد أو reproduce إذا سويت forced flexion للرست بهالطريقة كأنه يسوي هاي الحركة المريض. هذا يسمى Fallon test. فمن أسوي flexion forced flexion راح برا minutes أو seconds عفوا راح تطلع لي symptoms ويصير عندي pins and needles sensation. treatment of carpal tunnel syndrome easily ممكن أقول للمريضة إنه تسوي rest ما تستخدم الأكتيفيتيز اللي تسوي بها rest flexion. ممكن أخلي splint هنا especially at night أخلي فد داعم حتى ما يصير عندي rest flexion يعني يزيد لي السيمبتومز مال carpal tunnel. ممكن أسوي injection للمنطقة هذه تقلل الانفلاميشن. وإذا ما فادت كل هذه الميجرز ممكن أسوي surgical release أفتح wound وأفتح الفلكسر ريتيناكولوم وأحرر الميديان نيرف. هذه نهاية محاضرة upper limb nerve injuries. أتمنى افتهمتوا واستفادتوا من هذه المحاضرة. شكرا جزيلا. أتمنى لكم الصحة والعافية وإن شاء الله تمر هاي الأزمة سلامات على الكل.